Hello watu wangu, welcome back to my YouTube channel. This is Magneto and this is Magneto Vibes, and definitely the program in air is Youth and Leadership. So today on Youth and Leadership we are going to talk to one of our guests, anajiita Wayne. Ni today na pia ni leader, but kwa stories zingine yeye pia atajisema yeye ni nani. So without wasting my time, tuingie kwa hii kitu. So Wayne, karibu sana kwa hii show. Asante. I hope utatusaidia kwa hii conversation ya youth and leadership, na pia uelimishe pia mayouth wengine venye wako. So utajiintroduce, useme wewe ni nani, and then Nawasalimia jambo. Mimi naitwa John Wayne. I'm a Christian. I'm a student at Kabarak University and an aspirant at Kabarak University Student Organization, KUSO, Social Affairs. Yeah. Ukisikia youth and leadership, tuseme sasa ukienda place mtu akuulize what is youth and leadership, unaweza explain aje? Naweza sema youth and leadership ni about vijana kwa katika uongozi, different sectors, political sector, business oriented, shule, as in kila mahali na cover everywhere, every domain. Yeah. Hapo sawa. Sasa kwa hii leadership sasa, unajua tuna concentrate more on leadership. So hii leadership like uliona lini unaweza anza kuwa leader? Ilianza kukuingia lini? Mi leadership ilianza kuniingia nikiwa standard 4. Yeah, in primary. Otherwise I was a very shy guy. Nilikuwa mtoto mwingine shy kabisa, singeweza kusimama mbele ya watu. Up to class 4 when the ministry introduced something called debates. So you are debating on a motion like mother is better than father. I was picked, na hapo ndo penye nikagundua I can talk to people, so I just had to work on my stage fright. Yeah. From there nikagundua I can lead people to greater heights because people listen, people want to work with me. Yeah. So after also umefanya hiyo debate ya mother is better than father, hapo ndo uligundua unaweza kuwa leader? Exactly. Sasa from hapo sasa uliai kuwa in any position ya primary? Before that sikuwa in any other position. Yeah, maybe after that standard 4 ndo, maybe standard 6 ndo nikakuwa class prefect. Standard 7 nilitaka nikuwe speaker wa shule, but we didn't hold the elections. So standard 8 I was appointed by the staff to be the school captain. So I was the president of the school at that time, and I was doing everything out of heart. Si ati juu nimepewa hiyo kazi, I was doing it out of heart. Yeah. Ulikuwa unavai ama wanaona tu huyu jamaa anaweza kuwa leader, acha tumpe? Ilikuwa tuvai, but sasa walimu wakaona like there's no need of vying na huyu jamaa ndo atashinda. Nobody wanted to compete against me. Yeah. So wakani appoint tu, wakaona huyu jamaa is the leader, and they didn't go wrong. Hapo kwa nobody can compete with you. Ulikuwa yani mbona hivyo, as in ama wewe ulikuwa unafanya kazi ama wewe ulikuwa bazu, unaona stuff kama hizo? Unajua tena unaweza electiwa juu watu wanakuogopa, ama unaweza electiwa juu many reasons. Wewe uliona electiwa mbona yani? Walini appoint juu I was very humble, sina maneno mingi, nikifocus kwa kazi ni hiyo kazi na focus kwa mpaka iishe. Yeah, so all my competitors wenye walikuwa compete against me wakaona wacha ujamaa tu wacha aende an post, and that's how sasa ikakuja to an appointment. They had to appoint me. Yeah, otherwise haikuwa ati like wengine wamefungiwa ama nini, they just saw it like wacha huyu jamaa. Yeah. So tuseme sasa hapo from primary class 6 ndio ulianza kuwa prefect. Yeah. Uliona any challenge? Yeah, niliona challenges mingi sana. Hebu tuambie kidogo hivi yenye uliona ni ngumu sana. Uko na marafiki wengi wana expect related some different aspects in your leadership. For example, you have to include them in your every strategy you are making, every step you are making, you have to involve them. So inabidi ukiwa prefect, of course kuna vitu za decisions una make zenye as if favor anyone, as in ko uniform. So watu wana expect ufanye vitu zingine weird, like ati utoe kusikuwa na classes on Monday, vitu unrealistic too, of which hauwezi. So from there unaanza kukosana na watu, but with time you learn how to control them, make sure that hawaoni vibaya, but you're doing everything in the interest of the school, the interest of all students, and not only one or two students. Yeah.
So unajua kwa primary kuna hiyo yenye mtu unasemanga nitakufungia shule ama nini. Inakuanga sana primary. Ulianza pata threats kama hizo? Exactly. Nilipata nikiwa sasa class 7 nilipata threats kama hizo. There was a time tulikuwa na after assembly, students fulani walipigana and they happened to be my friends. So kitu ilikuwa hapo ni report before any other student angereport. So mi kureport hivi wakakosana na mimi, tukakasirikiana, wakasema tutafunga na wewe shule. Yeah, but of course there are better ways of approaching that. So niliapproach nikaangalia, akasema bana, msifunge shule na mimi ni jamaa kadogo hivi. Mkinivunja sasa itakuwaje? Yeah, eventually ikakuwa kitu mzuri. We ended up becoming friends again. Yeah. So kuna mtu alikufungia shule ama unatuficha? Hakuna mtu alinifungia shule. Hakuna mtu alinifungia shule. Sawa, naona yenyewe walikuwa na leadership skills. Juu unajua mtu ukiwa na leadership skills kuna venye unaweza approach hiyo kitu mpaka iishi, si ndio? Tumemaliza primary, hebu tukuje high school. Venye uliingia form 1 hadi form 4 ulikuwa na any position? Ama ngoja kwanza before tuende high school, primary, apart from kwa class rep na hiyo ya administration nini, uliaikuwa participate in any leadership ya, for example, church ama wapi? Yeah, niliparticipate in leadership ya church. Exactly, nikiwa class 6. I'm a Catholic, so these altar boys, niliekwa tu actually kuwa chairperson, because the current chairperson mwenye alikuwa ali-engage in some vicious activities zenye hazikuwa, they are not according to the doctrine of the church. So akamwondoa na mimi nikaekwa hapo hivyo. Yeah, so I was a chairman wa altar boys. Okay, sasa hebu tukuje hapo kwa high school. When uliingia form 1 hadi form 4, any leadership yenye ulipata huko ilikuwa kama gani? Form 1 to form 4 I had so many like 4 positions. Nilikuwa CU chair, nikakuwa class secretary, nikakuwa house captain, then eventually I became vice president community affairs. Before being vice president community affairs, of course we went into elections. After nimekuwa house captain, I decided wacha ni elevate niende nikuwe school captain. So kuvai for school captain, I was very strict and firm on my words. So I was sure students hawangenivotia, but upon approaching them in a better way, they voted for me unanimously, 168 against 133. But now the principal akaona siwezi kuwa president, instead akaswap akanieka vice president community affairs, because community affairs ilikuwa iko demanding sana, ilikuwa inahitaji mtu mwenye ako na moral standards na anaweza vumilia any criticism, everything. So akanieka vice president community affairs, of which I embraced highly. Pia on that same docket niliweza kuorganize kitu inaitwa Matahatran ya Western Region students. Mimi ndio nilikuwa hapo hivyo. I was a very small guy, but the things I did, man, ni Mungu tu anajua. Yeah. So hii shule sasa wewe ni legend. Yaani uliacha hadi inaitwa legendary ama sijui. Yeah, niliacha legacy. Legacy. Niliacha legacy huko. It's still there. Hata saizi vile nasomea education science, like that's where I'll be going for my teaching practice. I think next year May, and I'm sure they are going to accept me. Yeah. Ni poa manzi kuwa na records poa sana. Juu opportunities zitoka mingi, si ndio? Exactly. Alafu hapo sasa tuseme hapo kwa high school, hebu tuambie some of the challenges. Challenges high school ni now working that body, the prefect's body. Kuna tu wale prefects wenye inabidi wamebamba rende, you get. Na kuna wale wenye inabidi wamefanya according to what the administration demands. Na kuna wale wenye wana work according to chenye students, ita favor students na itaumiza admin, or vice versa, you get. So it was very difficult to balance working with such people. Uneko kwe the chief prefect on duty, but the guys you're working with inabidi umewafuata kama wanafunzi. You end up quarreling, mnakosana vitu mingi. But of course better ways of communication ilikuwa inasaidia control that. Alafu pia challenge nyingine ilikam elections. Hiyo time nimevai kwa president, they didn't give it to me. So I was like, Missy, we am never going to work with this president. Never going to work with this president. And his name was Brandon Gohole. We never worked well the first week.
lakini eventually ilikuwa wakati, by the way, in national politics it was the time watu wanaambia Raila go and appeal. So mimi pia nikakuwa nikaa Raila niambie go and appeal, upewe urudishiwe post yako, but nikaona hizo ni vitu za we need to train ourselves from that level so that tukienda juu to set an example, you get. Yeah, of course I swallowed my pride and we worked together well with the president. So those are some of the challenges nili face. Yeah. Sasa venye ulitoka high school, unajua mtu kutokanga high school na ulikuwa prefer, maybe ulikuwa ash kwa watu wengine. So ukienda sasa umpatane na some of your colleagues wenye mlikuwa back in high school, classmates wako. Huwa mna relate, what is the relationship between nyinyi wote sasa? Actually we relate very well. Wengine hata wako hapa Kabarak wamesikia mimi ni aspirant. Na wananikumbushanga high school bana, wewe ulikuwa unatupeleka kwa boarding master bana na tuchapa vibaya. But now we are relating very well. In fact, they are really helping me. Wanaona, of course, hiyo ilikuwa the past, and at least I built them. Iliwatengeneza to what they are right now. And definitely pia wanaona like the positive things yenye ulikuwa unafanya, si ndio? Exactly. So wanataka at least kuja implement hapa. Hiyo ni wagwa. Naona uko na leadership skills kabisa. Talking of umekuja sasa hapa campus. Naona umesema unavai which position? Social affairs man. Yeah. So uliai before? In Kabarak no, sijai vai. This is my first time. This is your first time? Yeah. Sasa this being your first time, uko na like, what about ukishindwa unataka aje? Nikishindwa, it's a possible outcome in any election. Either you win or you lose. So nikishindwa, I'll still accept because it's normal. So long as all my efforts, all my plans nilizimplement. Sitaki kuja to a point that nimeshindwa because I didn't do so and so, I didn't do so and so. It's just about what I'll do. Na nikishindwa, I'll gladly accept because leadership is not exactly the title. You can end up being a leader na wewe ni mpishi pale kitchen, you get. Vitu tu zenye unafanya, people can approach you. So long as I'm approachable, people can talk to me, can help them sort out the issues. I still remain to be a leader. We can serve in different places. Yeah, anywhere. See, it's not a matter of campus you lose and that's the end. No. Okay, sawa. So hebu tukuje hapo kwa nini. Unaona since uko primary umekuwa leader, prefect, high school, hiyo time yote hadi hapa sasa hii na naona bado naendelea. Hiyo time yote, hiyo experience yote imegain. Imekusaidia aje generally, yani unajua kuwa leader si ati hiyo position peke yake. Definitely kuna vijana kusaidia chini ya maji, si ndio? Sasa wewe ukiweza ona hivi uone nyuma imekujenga aje since? Leadership imenisaidia kwa character development. Character development si ile relationships of course, but inanisaidia character wise. In that tunapata like mtu kama mimi or any other leader, kuna mtu watu kuwa na anger issues. Yeah. So you need, the moment you get to work, you need to cool down. Kama umetoka uko na stress zingine, of course tuko na personal lives. Kama uko na hizo stress, you learn how to control them. Una learn how to make sure that watu wanaweza kuapproach, usikasirike haraka. So imenisaidia character wise, imenifunza pia kuna vitu zingine you are not just supposed to talk about them. Imenifunza kunyamaza, imenifunza about diligence, hard work, kuwa honest with everything you're doing, and accountability. Accountability is one major thing imenifunza. Okay. Sasa tukimalizia issue, nataka uambie hao watu. Before that kwanza, hebu labda kuna watu wanataka kujua huyu jamaa, huyu Wayne ni nani, stuff kama hizo maybe. Yeah. Sasa Wayne, sema hasa mademo anataka kujua huyu jamaa, maybe wanaweza ona for the first time, wakuone, waulize. Unajua kuna hiyo vitu unauliza. Sasa nataka tu tuambie tu uko single ama Okay, about my status, I'm single. I'm single and it's by choice that I'm single. We can't go around dating. Sometimes need your peer pressure because everyone is dating, you go into dating. And for sure if I decide to date, I'll go up to marriage. So watu wataki your seriousness. So I'm just single by choice.
Uko sure ama unajitetea bro? Unajua watu wengine wanajitetea lakini huku nje wamekataliwa. I'm very single. Kama if you are my girlfriend na uko huko nje mimi sijui, come tell me, but I'm very single. Ukitoka hapa Kabarak, utoke uende huko nje. Unaenda kufanya which kind of leadership, politics ya kanisa ama ya nini? Actually I can do all of them. Nikienda, if I go to church, nikienda kanisani, inaweza kuwa chairman wa church or something. Yeah, by God's grace. If I go to politics, national politics, the least I can go for the first time ni kuwa senator. Yeah. Huwezi fika president bro? Nitafika president, but now my main agenda ni I want to oversee county activities. Yeah, in the parliament through the Senate. Lakini above all ni Mungu anapanga. Above all it ni Mungu. We always say it's by God's grace. Yeah. Every time you say God's grace, vitu zinakuja. Every good thing comes from God. Yeah. Nataka uambie my youths anything about youth and leadership. Yenye unaweza waambia yani. Youth and leadership bana. Vijana huko nje mjitume. And especially during this electioneering period, just send yourselves out. Don't listen to people who want to give you handouts. Don't listen to people who want to call you ama wanataka kudirect votes zenu somewhere. Listen to people who have your interests at heart. And it's not about them, but it's about you, it's about everyone. Watu kama hao ndo tuwasikize. From them we are getting to learn, and from them we are getting to improve. So mkiwa huko nje, come out. If you can be a leader, go for it. And not necessarily politically, but unaweza kuwa leader anywhere, impact lives in your business, in your foundations, hizi vitu ndogo ndogo like Peter Uplift Charity, vitu kama hizo. You do things towards charity or any other thing, that's still leadership, na inasaidia kuimpact different people, and especially women and children who are vulnerable in this society. Sawa, asante sana kwa kuja hii show yangu. So nataka waambie majamaa make sure wamesubscribe hii channel na kushare, waone content vitu hivi iko. Mmeoch hii video Magneto Vibes pale YouTube, go there, click the subscribe icon, hata notification click, like, comment, share. It's something that is very important na inasaidia kutubuild. Make sure you do that. Thank you. Thank you so much for coming. Karibu. I hope next time, maybe after election, tutakuja kukaa chini tupike show nyingine. Kabisa, tutakuwa bado na hiyo time. Hata nikishindwa bado we'll still come and we do this. Sawa, nakaribishwa sana. Yes.